Hello mga tangay! So we're here at our main door. This is the entry porch and this is the main door. And if you can see behind me, yes, that part is our back door. Hello mga tangay! Welcome to our channel. If you're new here, I'm Janice. Hello, my name is Albert. At andito po tayo ngayon sa rancho ni Mitra at nagatariti na. Kung hindi nyo alam yun, it's umaambon na in Cuyunon. Medyo iibahin lang po natin yung content natin ngayon, yung video natin ngayon. Last week, pinangako namin sa inyo na pag-uusapan namin ang impact ng rework or back job sa ating proyekto. Nag-iba ulit itong hamba. Giniba yan. Giniba kasi hindi siya pantay. Pangalawang beses na back job. But anyway, what to do? And then we'll do a reply to comment. We'll reply to one interesting comment, no? If you have any meaningful or interesting comment and we happen to spot that, we'll try to reply to it. Yung ating question is, ano ba ang impact ng back job at rework sa ating mga construction project? Yan, syempre unang-unang impact niyan stress, 'di ba? Kasi pag nakikita mo yung pinapagawa mong bahay na meron siyang mali tapos inuulit, syempre maapektuhan ka emotionally kasi ginagastosan niyo yung bahay niyo, 'di ba? Tapos makikita mo paulit-ulit yung trabaho. Syempre gumagastos ka ng resources doon. Kailangan mong gumamit ng manpower saka materyales upang maayos yung pagkakamali na yon. So, yung impact niya, number one, yung sa cost. Yan yung titingnan natin. Pangalawa, yung sa delay. Kasi 'di ba, imbes na gumawa sila ng panibagong scope of work, babalikan nila yung mali para ulitin. So nabawasan ka na ng time, gumastos ka pa sa materials at manpower. Yun, for example, yung sa kwarto doon sa baba, sa kwarto ni Mama, sa guest room, 2 beses binaklas yung kamba doon. Unang-una nagkamali, tapos binaklas. Tapos nagkamali uli nung pangalawa. So 2 beses siyang binaklas. So imagine nyo, kailangan tayong gumamit doon ng dalawang manpower. Unang-una yung skilled, pangalawa yung helper. So kailangan natin gumastos doon ng mga 1 araw, umabot atan 2 araw ni, binaklas muna kasi mahirap tiktikin yun eh. Pag nakabit na yung hamba, tumigas na yung semento sa gilid, mahirap na siyang baklasin. So kailangan talaga siyang, kailangan ka mag-spend ng time doon. So gumamit tayo ng isang skilled saka isang helper. Ginawa nila yun 2 days. So kung 2 days yun, sabihin na lang natin 1,000 yung labor cost plus yung materials na semento saka buhangin. So talo ka talaga sa resources. Na-delay pa yung trabaho. I think sabi mo earlier ay yung semento na ginagamit or yung mortar na ginagamit doon sa hamba ay puro ba? Or 1:1? Medyo matapang yung halo na ginagamit natin doon. 1:1. So talagang pag tumigas siya, mahirap talaga siyang baklasin. So ang nangyari sa atin, 2 beses tayo nagbaklas kabit. So yun. Tsaka mas mahal yung mortar na gano'n. Kasi mas marami yung semento na kailangan gamitin. Okay, sa experience mo sa Dubai, ano yung ginagawa mo kapag mayroong mga maling gawa? Yun, based on my experience as a QA/QC engineer, pag may mga mali ako nakikita sa site, for example, malaki yung kailangan na gawin or yung rework, ang nangyayari niyan, kasi mostly doon mga subcontractor yung gumagawa ng mga malaking trabaho eh. So pagdating ng end of the month, pag-submit sila ng billing, automatic yun. Kung magkano yung nagastos doon sa rework, ibabawas yun sa billing nila. So maapektuhan na yung yung billing nila, mababawasan yun. So hindi nila makuha ng buo yung yung payment nila. Ano na yung mga pinabaklas mo na natatandaan mo? Yan, yung pinakamalaking rework doon, yung column na mali yung nagkamali siya ng hulog, tapos nagkaroon ng honeycomb. So pinabaklas yun buo, 2 column. Ang size niya 80 by 80. So imagine that, 80 by 80, tapos ang height niya siguro mga 5 meters. So 2 araw siyang tinitik-tik, tapos pinurmahan, binuhusan uli. Imagine yung nagastos doon na resources, diba? Yung manpower saka materials. So malaking impact talaga ang rework sa isang project. I think may impact din siya sa moral ng team. Yes. Kasi syempre kapag ka pinoint out mo na mali yung gawa mo,
maapektuhan din siya, no? Minsan, humihina yung confidence nila, bumababa yung confidence nila na gawin yung ibang aspect ng construction. So, ano yung mga dapat gawin? Paano i-address yung ganun? Kasi, syempre, kapag OFW ka, di ba, madalas nagpapagawa tayo ng bahay natin, wala tayo dito sa Pilipinas. So, ano yung mapapayo mo sa OFW na nagpapagawa ng bahay, tapos nagkakaroon ng rework sa project nila? Ayan, kasi ang rework, yung mga mistakes sa site, hindi naman natin talaga maiiwasan yan eh. Ang magagawa lang natin dyan is to minimize, di ba? Para mas mapababa pa natin yung mga rework. Kasi malaking cost yan eh sa nagpapagawa ng bahay, especially kung marami na yung mistake. Kasi di ba, yung iniisip natin minsan yung maliliit lang yung mistake, okay lang yan, maliit lang yan. Kasi yung mga maliliit na yun, eventually kapag inad mo siya, lalaki pa rin siya. So, akala natin konti-konti lang yung mga inuulit, pero pag inad pala natin at the end of the project, sobrang laki na pala nung gastos natin. So, ang mapapayo ko lang, kung meron lang kayong budget, mag-hire na kayo ng in-house engineer. Kasi di ba hindi naman lahat ng skilled or yung foreman natutukan nila yung bawat trabaho. So anong nangyayari niyan, especially pag working foreman, katulad sa amin working foreman, so hindi na niya nati-check yung mga ibang trabaho. Pero kung wala kayong budget, so mas maganda kung may kakilala kayo na marunong sa construction na nagpapagawa ng bahay, pwede niyo kausapin to supervise. Magkaroon siya ng from time to time na-check niya yung mga ginagawa para nakikita kung tama or mali, para maiwasan kaagad yung mga mistake. In our case po, no, we're very blessed. No? We're so blessed to have our team. Si Brother Danny na working foreman siya, nagtatrabaho siya at talagang natutulungan niya kami. Nagkakataon lang na minsan meron kaming mga kasamahan na syempre gusto rin nilang mag-step up, gusto rin nilang mag-upskill, mag-train, gusto rin nilang matuto. But ang nangyari sa amin, ang ginawa namin is nag-meet kami ng team and then pinag-usapan namin, syempre, titingnan mo rin, baka mamaya sobrang pagod na pala yung mga tao nyo. I-consider nyo rin sila kung ano yung sitwasyon nila. Baka may problema sila, kaya medyo nagkakamali. Or baka mamaya ay may dinaramdam yan. O masama yung pakiramdam, kailangan magpahinga. So, minsan, sobra ng OT. So, titingnan din natin yung mga considerations na yan. And then after that, kapag may mga gustong mag-upscale, bigyan niyo siya ng opportunity. Pero kailangan meron pa rin close monitoring, tama? Yes, yung talaga supervision. Hindi ka lang pupunta sa site para mamasyal. Siyempre, check mo rin kung ano yung mga ginagawa nila. Baka mamaya kasi nahiya sila magtanong kung mayroon silang hindi naintindihan or kumbaga hindi klaro yung instruction, tapos ginawa nila yung trabaho, tapos nakita nyo tapos na. Then may problema pala, kailangan siyang ulitin. So yun yung nagiging minsan, yung nagiging parang tawag diyan miscoordination. Okay. At saka lastly, ito po ay walang personalan. Trabaho ito. Kaya sabi nga nila, 'di ba, walang personalan, trabaho lang. We don't judge the person, we judge the work, and the work can always improve. There's always room for improvement. So, walang personalan sa site. Wag mong awayin, wag mong sigawan, kasi doon nagkakaroon ng lamat yung relasyon, Pwede naman palitan yung gamit, pero kapag paulit-ulit na yung tao sa pagkakamali, syempre meron ka ring limitasyon. At doon ka na magsiset ng limitation mo kung kailangan niya bang mag-training ulit o i-let go mo na siya para baka hindi niya talaga gusto yung ginagawa niya. In case it happens to you, we're sharing this with you because we want you to be able to know how to handle that as well. Kasi di ba pag nakikita natin yung mga mali, we take that as a lesson. Kapag nagkamali tayo dito sa una, pag susunod na na trabaho, maiiwasan na natin siya. Kumbaga, ay nagkamali na ako dito. For example, in my case, kapag may ginagawa ako na mali sa trabaho ko noon, ginagawa ko siyang learning experience. Tapos ginagamit ko yung mistake na yun so that magkakaroon ako ng mas ma-improve ko pa next. Hindi mo na maulit? Yes, parang ganun. Hindi naman kumbaga mas minimize na siya. So siya po yung gayahin nyo, huwag nyo akong gagayin. Kasi ako, kapag nagkamali na ako, magkakamali pa ako ulit bago ako matututo. So yun, so I hope that you found it helpful. Let's now go to our week. We're here at City Hardware. We're going to buy materials for the ceiling. Sige po.
So, namimili na kami ng pintura at meron kami nakitang magandang color. So, kita niyo ba? Kulay niya ay Amazing Grace. Yan na lang? Okay din. Yan na lang? So, ito yung wall? Ito yung wall. Ito yung ceiling. Subukan natin. Tanggalin muna. Patuyuin natin. Hirap naman mamili. Kasi yung wall namin, puti lang. Yung ceiling, puti. Puti lang. Yung wall namin, medyo babagoy namin yung ano niya, yung shade. Parang white din. Kung makita yung difference, ano ba yung pinili mo? Yan o. Yun nga, ano siya? Half white na. Hindi siya white na white. Okay siya. Sana okay? Sana okay. Both white. Sayang, hindi mo Amazing Grace na chat. So we just got back from Home Depot. Home Depot ba yun? Home Depot. Home Depot sa US. Home Depot sa US pala. Hello, Kuya June. Yan, Home Depot si Kuya June yung nagsabi kanina last time sa comment niya. So, we just got back from Home Budget and we got ourselves a sample paint. So, we bought 5 gallons of, the color is just about white. So, we wanted white for our walls but not pure white, no? Because the ceiling will be pure white but the walls will be parang medyo white lang. So, saktong-sakto yung name, just about white. I wanted the other one. It's called Amazing Grace. So, thank God for God's Amazing Grace. No? But the thing is, they discontinued the color. It's white with a pinkish undertone. And I wanted that. But, diba, imagine if you paint your walls with Amazing Grace. Anyway, our hearts have been painted with Amazing Grace, the blood of the Lord Jesus Christ. Yung walls ay parang symbolic lang. For me, sana yun. But, wala na yung paint na yun, so hindi namin siya nakuha. Pero kung meron yun sana yung bibilihin ko. Kahit ano pa yung sabihin ni Abet, yun yung kukunin ko. Diba? Gusto mo rin yun? Wala, kasi wala na eh. Sana. Ayaw niya pong nagpapakamera pagka nasa kotse kami. So yun, hopefully maganda kasi hindi siya pwedeng ibalik yung 5 gallons na yun. So hopefully maganda. Otherwise, kung hindi siya maganda, ang gagawin na lang namin is sa room na lang siya, na mix. Sa room. So pwedeng ilang rooms ang mapipinturahan nun. Hindi ko rin kung ano lang yung pinturahan dito. So we'll see kung ano mangyari. So hopefully maganda. Hello mga tangay. So we're here at our main door. This is the entry porch. And this is the main door. And if you can see behind me, yes, that part is our back door. Why am I showing you that? We have a viewer, no? His name is Pinoy Gentiles, and he noticed, he's very observant, he noticed that our main door and our back door are aligned. And I know he means well, no? He pointed it out and he even asked us if hindi kami bothered na magka-align sila. Why am I saying this, no? Pagpasok mo kasi ng bahay, dilim. Pagpasok mo kasi ng bahay, dire-diretso na yan, pupuntang back door. Yan. Okay. Hindi naman dire-diretso kasi andito naman yung sala namin sa side na to, and then kakaliwa ka, papunta dun sa dining hall. Bakit ko to pinipoint out? Kasi, if you are a believer of, if you practice feng shui, no, sabi nila, hindi raw dapat magka-align ang main entrance sa back opening, no, whether it be lanai door, back door, or any opening that leads to the outer portion of the house. Kasi, according to their belief, yung qi, that's the energy, it must take time to circulate around the house bago siya lumabas, no? Parang iikot muna siya sa bahay. Now, that signifies money. So, yung money raw, kapag ang main door mo, tsaka yung
exit ay magkaharapan, ang mangyayari sa pera, pagpasok ng pera, dire-diretso na siyang lalabas. That's the belief. No? We respect our fellow Filipinos and Chinese who practice feng shui, and of course, no, paniniwala nila yon, practice nila yon, and we have full respect to them. In our case, we don't practice it because iba naman yung aming paniniwala. No? We believe that the earth is the Lord's and everything that is in it. We believe that it is God. Siyempre, sabi sa Deuteronomy 8, no? It is God who gives us the power to make wealth. It is God who can make us abound, no, in everything. And so we try as much as we can, no? We strive to be faithful in whatever He entrusts to us, whether it be a small thing, a big investment, a small investment. We try as much as we can to be faithful in managing that resource or those resources. And so, we are merely stewards. Katiwala lang po kami, maging sa bahay na to, ito ay pinagkatiwala lang sa amin, hindi po ito amin. So, kung kukunin to ng Panginoon, okay lang, we will yield. Kung kukunin ng Panginoon or kung mawawala ang aming pera or ang aming mga naitabi, we will yield because anyway, they are not ours, it is the Lord's. So, we believe that God can bless, God alone can bless and take away things. And whether mangyari man yun or hindi, we are content with whatever we have, no? Whether in little or in much, we are content and we find our contentment in God and not in gold. So, I would like to thank you, Pinoy Gentiles, for giving me the opportunity to talk about that, what we believe, our faith, no? Because throughout the years, throughout my 36 years of existence, God has never left us nor forsaken us, and God has always been there to provide our needs. And this house is a testament to God's amazing grace, God's amazing blessing, because He made this possible, this house to be constructed. No, He made it possible, and so we are truly grateful. That's why we call it Balay Biyaya, because it is a blessing to us and our family. And so, doon kami talaga truly proud sa kagalingan ng Panginoon. At sana makita yon sa tahanan na ito. So yun, if for you don't want your main door and back door to align, ano, kasi medyo eyesore nga naman siya, pag silip mo, exit na agad. But it is up to you. It's your house. You can build it the way you want to. You can design it the way you want to. Because at the end of the day, ikaw naman yung titira doon. But if you will think of selling it later on, syempre, kung ang bibili naniniwala sa feng shui, that will be a consideration. In our case, it's not a consideration for us. So yun po, again, thank you for pointing that out. I had an opportunity to talk about what we believe in. And I hope that it blessed you. I hope that it encouraged you. And yun. That's it for us this week. Thank you very much for spending time with us. But before we go, gusto kong pasalamatan mga Tangay. 890 na po tayo. Simpulo lang sana. 900 na, no? Parang ang nagiging growth is around 100 subscribers a week. I pray that we will be able to meet your need, no, na masasagot namin yung mga tanong nyo at saka ma-bless namin kayo through our home build journey. Before we go, I'd like to say hello to Ace23. I think his name is Ace. He is watching from Vienna, Austria, and I'd like to say hello as well to Norma D. She is watching from LA, California, and I hope that the Lord would bless you wherever you are. Lahat kayo, ano, especially kay Katrina Conde. Natuwa lang ako sa comment niya. Sana okay lang nabasahin ko. Sabi niya, sobrang nai-inspire kami sa mga videos niyo. Also, nakaka-inspire yung relationship niyong mag-asawa with God. Wish you good health and a happy family team. And thank you, Katrina. That means a lot to us. And sana pagpalain ka rin ng Panginoon, especially sa plano mo magpagawa ng bahay soon. Yan. Add ko lang kasi yan ang goal namin sa channel namin. Maka-inspire kami, makatulong. Kasi di ba hindi naman lahat na nagpapagawa ng bahay, mayroon silang budget para mag-hire ng engineer or ng magaling na foreman. Kumbaga, ginagawa namin yung video na to so that pwede kayong matuto kung sakaling gusto nyo kayo na lang yung magpagawa ng bahay nyo, mag-supervise yung sarili.
so that panoorin nyo lang yung video namin, meron na kayong mapupulot at ma-apply nyo during your construction. Oo, ayan. So, thank you very much. If you like this video and if you found value in it, if it was helpful, I hope that you would click the like button because it will help us a lot. Yes. And also, if you haven't subscribed yet, please subscribe because we have so many videos we're preparing, especially for you, our fellow OFWs. Our goal and our dream for this channel is to be able to help our fellow OFWs maximize their time abroad so that they can retire on their own terms. So, again, thanks for spending time with us. We'll see you next week. Yes, ingat po and God bless. God bless.